Today we'll continue our certification days. We shall speak about ISTQB advanced level, and here goes our first speaker, Graham. You're welcome. Thank you very much, Irina, and many thanks for the introduction. And greetings from Munich, Germany. We're going to talk this evening about the test analyst. We will look at that first, and the technical test analyst later. Just to give you some background about me and who I am. Graham is my name, Graham Barth, and I've been working for the German Testing Board for many years, and also for the ISTQB. My role at the ISTQB is the working group chair, vice chair for the advanced level, and I'm responsible for the technical test analyst module. And I'm also the working group chair for the new specialist series of modules that we have. So that keeps me busy. And so I'd like to give you this evening an overview about what the test analyst and technical test analyst include. And so that will be just a high-level overview, but it will help you to get an idea if this is a good module for you, if it's something that you'd like to take a training in, or to take an exam in. These two modules, together with the test management module, make up the ISTQB's advanced level, what we call core modules. To take an exam in any of these core advanced level modules, you need the core foundation level module. So let's just have a quick overview about the kind of contents we're going to talk about for the next half an hour or so. You can ask questions on your chat, and I will try and answer them. We can try that online as we're going along, or we can just look at I can just look at the chats later on. So what are we looking at? First of all, what is the test analyst? Principal tasks that they perform. What's the actual task that the test analyst does in risk management? That's important. And then basically the largest section of the test analyst relates to specification-based techniques. These were some of the techniques introduced at the foundation level, and there's a lot more depth to those modules, to those techniques in the advanced level. So we will look at that. Then some further techniques based on defects and experience. Then we'll look at quality characteristics for the test analyst. That will be a subject which we will expand on quite a lot in the technical test analyst later. And then we'll wrap up with just a few words about reviews and checklists and what we do as a test analyst in that area. So first thing is, what is the role of the test analyst? Well, basically it's very context driven. It's a role that can be adjusted depending upon the type of application that you're developing and testing, and it can also be different depending upon the software development life cycle, if you're using traditional life cycle model or an agile model. But it doesn't
doesn't matter which of those things you're doing, there should always be somebody that has the skills of a test analyst available. So this is our old friend, the test process that I've put up here. And some of you that are up on these things will immediately realize that this diagram is not the same as in the foundation level. And that's because the foundation level has been newly released quite recently, and the advanced level still needs to catch up and align to the foundation level. So one or two details you will see from this diagram look slightly different to the foundation, but generally speaking, it is pretty much the same thing, especially for the test analyst. You can see that the test analyst is involved in the analysis and design phases of the testing process. So the test analyst is supporting this overall process. The focus area is on these two aspects, but you will find the test analyst involved in several more of these tasks that you see on the diagram. So don't be worried about the name, the role test analyst. Sometimes you will find projects, they don't have an explicit role called test analyst, but the important thing is that you recognize the skills that you need in your project that a test analyst typically does. So as long as you're covering those skills, you should be okay. So that's where we are from an overview. Now, if you look at the principal activities here in the analysis and design areas, this is what you've got in your main focus. You've got, first of all, on the left of the picture here, analyze the test basis and check its quality. So the test analyst has got to find the basis for your testing. This could be, if you're lucky, some document. It could be just something that people have said. It could be a list of user stories in your backlog. It could be a whole different load of different sources. It doesn't matter for the test analyst. The main thing is that there is something that the test analyst can analyze and can work out if that basis is a good basis for testing. Do you have the information available? Do you have things that enable you to say, well, this would be a test case, this is something that we need to check on, and so on. So that's the first task. What is your test basis? Is the test basis a good source? Now, once you've established that, you start to ask yourself, well, what should we be testing? So you're making a list of the things that you would like to test. Let's make it as simple as that. The things that you would test. You can call them test objects if you like. It doesn't matter. It's a list of the what will you be testing. Could be a list of functions, could be a list of features, things like that. So the important thing is that for each of those items, you're going to be deciding upon the actual conditions under which you're going to test those items. So what kind of things do you want to see working? What things do you need to really focus on for all of those objects? So it could be that you're saying, okay, here's a function, I've identified it. Now I'd like to see the following test conditions applied to that function. It could be you want to see it working in the normal case, different exceptional conditions. Maybe you want to see how the error handling is.
and so on. So it could be a list of one or more different conditions under which those items should be tested. You can do that at a high level. Usually you start with a highish level and work your way down until you've got a list that you're content with. So once you have that, the job's quite simple, really. You just take your tool bag full of techniques and you say, okay, in order to actually check those test conditions, I need to use a particular type of testing techniques. And these techniques will enable you to create effective, efficient test cases. We'll see later on what those testing techniques are. We've got the specification-based techniques, the defect-based, and the experience-based. But it doesn't matter what approach you're using with the techniques. This is an important stage for the test analyst to sit down and say, okay, let's now design our tests. Now, when you're doing that, you're always keeping in mind this word coverage. Coverage is something that any tester or test analyst must be able to show as a result of their testing. So it's basically saying, in this particular instance, okay, here are the items that I need to test. These are the test conditions that I have for them. These are the test cases that I've designed. Now, how are my test cases covering particular aspects of those test conditions? Am I covering them in sufficient depth? Have I got proper coverage for the items that I've identified? So the area of coverage is quite tricky to establish, but it's supported by tools very often. So you don't have to do it manually, and it's something that should be part of your test status report, so that you can say, okay, this is the level of coverage that we've achieved, and this is going to form the basis for your risk-based test management, so that you can say, okay, these particular items need to be covered in more depth or less depth. So all of these things come together for the test analysis and design stage, and it's an important part of the test analyst's task. So I just mentioned risk management. I'm not going to talk to you about risk management because I guess Rex Black or somebody is going to talk to you about test management at some stage. So I guess you know about the test management and the risk management process: identification, evaluation, mitigation. You know, a test manager is always going to be looking for people in his team or her team to give inputs on particular risks that can be identified. And that's the same with the test analyst. The test manager will call on the test analyst and say, what do you see as being some of the principal risks that we're going to have in this project? Where should we put in the special emphasis? So it's a supporting role, but a very important role of the test analyst. Now, I mentioned earlier specification-based techniques. This is how you design tests. Okay, you can just do it from the top of your head. You can make things up, or you can go to your collection of different techniques and say, well, to design the best test cases for this particular problem, I would need this particular technique. And we've got here, how many have we got? We've got 8 particular techniques. You might use one particular technique or a mixture of them. It depends. So the test analyst module, the advanced level, gives you, first of all, the overview of all these different techniques.
Some of them you've looked at already at foundation level, but it will go into those techniques in much more depth, and it will give you the skill to be able to judge exactly what kind of techniques you need. So as you all know, when people write documentation or when they say things about user stories and things like this, they're not going to tell you, oh, and by the way, you need this technique to test it. You have to work that out. And so the advanced level module for Test Analyst gives you a lot of tips, gives you the confidence of knowing which techniques you use when you see certain things in your test basis. A simple one would be decision tables. If you, for example, have a user story, let's say, and it's full of, if you want to do that, then do that. But if it's like this, and this applies as well, then this should happen. Sort of like different kinds of ways of expressing rules and logic. If you see your test basis is full of this kind of logic, then it should trigger to you immediately, aha, I should be using decision tables to actually design the best test cases in order to show coverage of that logic. So that's how you proceed. I don't have the time to go through all of these techniques. We would be here for another 2 or 3 hours, but I guess some of them you know already quite well. That's, if you like, thinking back upon training this I think is a whole day of training. So the Test Analyst module has a minimum duration of 4 days, and one of those days, in fact I think it's more than 1 day, is taken up looking at all these specification based techniques. But you can also approach things not on the basis of a specification. You can do things on a defect-based or an experience-based approach. This is quite useful because sometimes you don't have a specification, even if it's a specification that's given to you orally. Sometimes you don't have that. The idea is that you would mix your specification techniques with these defect and experience-based techniques. It's always best to have a good mix of these things. So try not to use just one of these and not any of the others. It's finding the right balance. Now, defect-based, I guess you're aware of. It uses a so-called taxonomy. This is a list, a helpful list of things that go wrong. It can be a very, very general list, or it could be specific to your particular project or type of application, or it could be something that you've developed yourself in your team. So defect taxonomy helps to point you in the right direction. So if you're looking at a mobile application, something like this, you might have a defect taxonomy that helps you look at particular aspects of a mobile application that typically that show typical problems. Let's say a mobile application should be able to recover from losing the network connection, or it should be able to restore data if you've been interrupted. All this kind of stuff that you could say, well, that's my taxonomy for typical defects that happen for mobile applications. And it's a simple approach, and that's covered in the syllabus. Experience-based has got three areas: the intuitive area, the checklist-based area, and the exploratory. Many of you know, I'm sure, exploratory, but you can do
intuitive testing. This is basically saying, look, take your experienced people, they know what to test, and proceed from there. This is a little bit ad hoc, but it's using the experience of your people. The checklist based is useful if you've got a lot of repetition, if you're always doing the same kind of things and checking things all the time. For example, if you have individual web pages, it might be that a quick test for each web page considers, I don't know, let's say 10 different things that you always check. Can I open it? Can I close it? Are the buttons initialized? And all of these things that you would perhaps do visually, intuitively, but a checklist helps you keep some amount of let's say coverage. Make sure you don't forget things. Make sure that you go through things each and every time with the same items on your checklist. And exploratory, I guess you've heard of. Exploratory would mean, okay, for the test analyst, that they know how to set up test charters, what exploratory testing means in the sense of the process that is used. And if I'm honest with you, exploratory testing is a very good approach, but is very often misunderstood or misinterpreted. Many people think that ad hoc testing is exploratory, and it's actually not the case. Exploratory testing needs quite a lot of discipline to apply well, needs a lot of experience, and it is an approach that needs to be learned. It's not something that you can pick up and just run with straight away. So the exploratory testing area is covered in the test analyst in some depth, so that you've got some way of knowing, that's what it is when I'm doing exploratory testing. So if you can go to your developers and ask them how they're testing their modules, if they say to you exploratory testing, then you can maybe ask them, well, what exactly is it that you're doing, and is it really exploratory testing? So moving right along to quality characteristics. Now this slide that we have here is going to come up again later, because the grey boxes are quality characteristics, things that check how well something is working, how secure, how usable, how fast, and so on, how portable. Now all of these grey boxes, they are assigned to either the technical test analyst, that's the green indicator, or to the test analyst, that's the blue. And you can see for the test analyst, there are actually only 2 quality characteristics covered. I say only, but they are very, very important ones. Functional suitability, which we all know about. Does it function properly? Is it suitable for use? And the aspect of usability, which is very close to my heart and an extremely important aspect of test analysts' knowledge. Now, we're not going to look at those in any more detail, but except to say 3 of those modules that you can see there are now covered, or will shortly be covered, by separate specialist level training modules. So security, just let me have a drink. Security is already available. And I'm hoping that fairly soon, if the General Assembly approves, we will have modules for performance and usability testing. So these are all the attributes. They are based upon a fairly old standard, and we're hoping to update that fairly soon if the General Assembly of ISTQB
approves our ideas. And so in the advanced level test analyst module, we have the idea of introducing the subjects for you, give you an overview of what usability, for example, is about, give you an idea how to approach it as a test analyst, how to set up some of the planning issues, and then we give you a forward reference onto the specialist module, which for usability is a 3-day training course. So that's how the bits of the puzzle fit together. So that's almost it for the test analyst, except to say there are checklists or technical reviews that are covered in both technical test analyst and test analyst. And for the test analyst, we run through basically a checklist of things that a test analyst should check when doing a technical review for requirements and particular quality attributes like usability. Focus there mostly on requirements. So you will get a list of individual things to check in requirements to make sure the requirements are good. And I guess you could think immediately about 4 or 5 of those points straight away, like, can I test it? Is it logically consistent? Are there any issues with it? And all of these kind of things that are in the checklist, which is part of the syllabus and which will be covered. So finally, just to wrap up in the last 2 minutes of this particular aspect, just to inform you that there is an update on the horizon. How far that horizon is, don't ask me at the moment, because the ISTQB needs to approve the changes that we have proposed. But just to give you an idea of the kind of things that we are proposing, we will be looking at, if you like, mixing in more aspects of agile software development life cycles and how they are actually appropriate for the test analyst. We will be scoping to the foundation level. I mentioned that earlier. We'll be scoping to the new usability testing module. So there might be some other things that come up. Let's wait and see for the announcements on what we have there. So that takes us to the end of the very quick overview of the test analyst. Just one question that I've had from Andrei. What does TTA stand for? TTA stands for Technical Test Analyst. This is the typical abbreviations that we all end up using, and we assume that everybody understands them, and of course we don't explain them. So thank you, Andrei, for that question. Technical Test Analyst. Any more questions on Test Analyst? Are you all happy with the contents? Got any questions? You're not sure about some of these strange techniques? Anything like that? Feel free to ask a few questions. If we don't get that many questions, oh, all clear, thanks. Okay. Uta, thank you. All clear. All is fine from Erica. Thank you, Erica. Come on, there must be some critical questions to ask me. Okay, Andrei, thanks. Use your chat. I'll wait for you to think of a question or two, and if that just doesn't come through, then I would ask Irina to start us on the technical test analyst area. Great presentation. Thank you. Thank you, Anna.
I hope that my English is good enough and that you understand me. Yes, all great. Thank you. Good. Great. Is anybody intending to take the exam out there? Something's about to happen. Understood everything properly. Thank you, Anna. Good. Well, I don't know exactly how the a mock-up exam. Okay, right. I'm thinking about taking the exam. So maybe I can just give you 1 or 2 tips, but not the questions, okay? About the exam. You will find that with any exam that you haven't got enough time, okay? So with the test analyst, I think that the main thing that you have to realize is, as preparation, just look at the actual content of the exam and the learning objectives. You've got a mixture of understanding questions, so-called K2. So you just need to understand some details and some facts and know things. But the really important part is being able to apply the testing techniques that are in the middle part of the presentation I showed you. So it's especially knowing the specification techniques, specification-based techniques. So you know, really brush up on your test techniques. Make sure that you've walked through lots of examples. Take a look on the internet. Take a look at some books. Just get more and more examples in your head, so that when you take the exam, that you don't have to start thinking too much about what the technique is and how to use it. So the focus should then be in the exam, here is the context. I need to make a decision table or state table, or I need to analyze a state table, something like that, state diagram, sorry. Now, you should not be thinking about the process of doing that. You should know how to do it. That will help you a lot in the actual, in the exam, because, hey, exams are quite stressful things. So you sometimes forget the straightforward things. Just check on all of those techniques and go over and over. Look at the mock exam. There's a good example, some good examples there. And I was told actually recently, by the way, in the mock exam, there is one question on state transition table. And to my shock and horror, I was told that after 6 years of being released and live, that there is actually a mistake in the question. So don't get yourself worried about that particular question on state transition diagrams in the mock exam. We will fix it, okay? So that, I guess, is the main thing. So don't, if you've got your techniques really cool and really well established in your head, the procedure of applying those techniques, you stand a good chance of passing the exam. Okay. So focus on those issues, and when the time comes, just be sure that you look at the exam paper and see what the points are that you get for each question. Some exam questions have single points, some have more than 1 point. So look at that, and I guess you know, do it on a priority basis. Don't
go through your exam and start with question number 1 and then get stuck on question number 2 for half an hour before you move on to question 3. If you don't know something immediately, or if you don't know how to proceed, just skip it, go on to the next question. This is kind of thing that, you know, anybody that's recently been to school or college will know, but many of us haven't taken exams for a long time, and we forget these things. So try and keep those kind of rules of doing exams in your head. And hey, you know, an exam's an exam. You can pass it or you can fail it. And if you fail it, what happens to you? You just get annoyed. Okay, but you can have another go. So don't go crazy about the exam. So I think that based upon what we've had, some of your questions, I think probably we could move on to technical test analyst. I'm not 100% sure if Irina is going to wait for another 8 minutes before we do that, or whether we can switch to that right away. I guess we'll wait and see. Okay. Sergei, is there any statistic how many people around Europe passed advanced level exams? Yep. Oh, and there's one from Eugene as well. I'll come back to you in a moment. I missed that one out. I'll come back to you, Eugene. But Sergei, the statistics. Yes, there are. There are some around that help us to see how people are getting on in the exams. It does change from country to country, but I guess the only general statement I can make is that I think for test analyst, technical test analyst, it's I think it's over 50% pass rate, maybe towards 60%. I really don't have the exact figures in my head, but it's quite a respectable pass rate. You have to remember, though, Sergei, that a lot of the people that fail the exam fail it for stupid reasons. They run out of time. They didn't answer the right questions in the right sequence. Sometimes they didn't actually work hard enough in the preparation. So we do recommend that if people are taking the advanced level, they should have good preparation from a course, if you can, or at least go into the details of the syllabus and work that through. You know, I've been a training provider for many years for this, and I get the feedback from people in their exams. The people that don't pass the exams, sometimes they say to you, oh, well, yeah, well, I just thought I'd give it a try. And so I asked them, did you read the syllabus in advance? No. Did you look at any books? No. I just thought I'd walk in and I'd take the exam. Well, guess what, guys? That's the best way I know not to pass. So just use common sense on that. Now, Eugenia, I hope I've got your name right. How do you think are the test analyst skills important for a test manager? Should the test manager take the TA exam? Well, that's a great question. I would say fundamentally a good test manager should know the skills that they need in their team. First of all, they should be able to say when they're setting up a team for testing, they should be able to say, what skills do I need? So they need to understand what a test analyst can do.
what the skill set is for a test analyst. So certainly they should know that. It may help the test manager to actually have taken the test analyst course, or maybe the exam even. Well, it's even better. But as a minimum, the test manager should understand the role of the test analyst and the technical test analyst, because without that, they won't get the right skills set that they need for their particular project. And so I guess I would answer it that it's difficult to give an exact reply, but you know, a good test manager understands the people that they need and can work with them. So yeah, get them all through all the advanced level exams. Get them to what's called advanced level full. If you get all three, you can call yourself advanced level full or Superman or whatever you want to call yourself. But there is a special label that you can give yourself if you get all three. So a really good test manager might be ISTQB advanced level full. Why not? So thanks, Eugenie, for the question. Got 3 minutes for when I do more. I have a swig of water. I made the mistake yesterday of going. Okay. Okay. Welcome back, and welcome to anybody that's joined us new. We just spoke a little bit about test analyst in the last half an hour. Had some nice questions there. And now we're going to start in the same way as before to talk about the other test analyst module we have at ISTQB advanced level that's called Technical Test Analyst. I guess we have about 2 minutes before that is technically supposed to start, so I'll just give you some background information before we actually get into that. The Technical Test Analyst is one of those roles that you may or may not use in a project. But I can tell you that if you need a technical test analyst, then you want one with the skills that you will see in a moment to cover the various aspects of quality attributes. So if you're going into a project, let's just say we had a question just now about should a test manager know something about test analysis, and I said yes. Well, the answer to the next question is, should they also know about technical test analyst? Absolutely, because if you miss this kind of thing out, then it means that you could end up with a testing strategy which has got gaps and holes in it. Maybe you're just focusing only on functionality. Maybe you're just ignoring those difficult things like security, performance. You need a technical test analyst, I would guess, in most projects. So once again, the actual role
of technical test analyst may not be exactly in your project, especially if it's an agile project, which is rarely arranged around nominated and specific roles. It's more of a skills-based approach where particular people can do particular things for the team. But the technical test analyst brings with him or her a whole bunch of really, really important skills. And I guess that we can now move into that since it's past the time. Okay, so let's just move into, hang on a moment. Okay. This is what we're going to look at. Principal tasks, just like we did for the test analyst. And then some of the things, the activities, the things that the technical test analyst, or as we often say, the TTA, what a TTA can do, what the tasks are, and the activities like structure-based testing, various techniques, analytical techniques, and then I guess the main part relating to quality characteristics. Just like we saw, just a moment, just like we saw for the test analyst, there are also reviews with checklists, but the checklists for the TTA are going to be different. We'll look at those. And in the technical test analyst module, we also have an introduction to the subject of testing tools and automation. So let's get on with it then. So tasks and skills. Well, first of all, what's common with the test analyst? Well, the common thing is that the TTA supports an effective test process. If you were with us with the introduction to the test analyst module, I showed you a diagram of the test process and showed you that the test analyst is involved in the design and analysis phase. It's the same for the technical test analyst. It's just that they're looking at different things. So what these different things are principally, as the name suggests, technical issues, risks associated with technical quality attributes like security, like performance, and so on. So it has to be said that the technical test analyst is much closer to the code and to the system and to the architecture. So a TTA will find it quite difficult to really do their job well if they don't have a good understanding of system architectures, if they don't have an understanding of coding. I'm not saying that they have to be specialists in architectural design and specialists in coding, but they do need to be really effective. They do need to understand these things. After all, the test analyst is going to be talking to people in their team about architectures, about particular pieces of code, and they need to understand what designers, what the developers are saying to them. Now, as time goes on, the functional areas of testing start to become, well, they're still there, let's be honest, but the most significant areas that are developing are in the non-functional, in the technical areas of testing, because this is where the complexity is coming into our systems. Just look at Internet of Things. How are you going to test Internet of Things? Well, sit down and think about what that all means, and you will see that the kinds of things that you are testing
with an Internet of Things system, they're all going to be non-functional, not all, but mostly non-functional risks. Replaceability, performance, security, number one for Internet of Things issues. So it's becoming more and more important. You don't want I heard somebody talking to me the other day about how he realized recently that his refrigerator was being involved in a denial of service attack on some system or other. You don't want this kind of stuff happening, and it's becoming more and more common that we forget too easily the non-functional aspects. So, as you can guess, in my role at ISTQB in the advanced level group, I'm responsible for the technical test analyst. So it's kind of like my baby. So I'm really all the time selling the importance, quite rightly, I think, selling the importance of the technical test analyst and the skills that you need. So enough of that. Let's move on, because the technical test analyst over the years has developed a slightly different structure. It's because some of the areas covered in technical test analyst are now also covered in much more depth in separate individual specialist modules. And here we have 3 examples, and this could become more later. Certainly in the actual TTA advanced level module, you've got coverage of security, tools and automation, performance. You've got that in there. So we're not missing it, but now we're giving you, if you like, a platform towards the other specialist modules that are standalone modules in their own rights for security testing. That's an advanced level. For the test automation engineering, that's also advanced level. And for performance testing, that's foundation level. So security and test automation engineer are both out there on the market. Syllabi can be downloaded. Performance tester, if we can convince the ISTQB General Assembly, the performance tester, or actually it's called performance testing module, should be released sometime in November. So these are exciting times for TTA, because we're starting to take the overall flavor of TTA and expand it into more detail. So if you're thinking about taking the TTA module, that's great, because it will give you enough to continue in your job, and it will give you pointers to other areas that you might find also very interesting. Now, one of the areas covered in in the TTA module is structure-based testing, and I'm not going to go through all of these different techniques. You will be glad to know. Structure-based testing is white box. Basically, it's testing principally at code level, making sure that particular things are covered in the code. The things that are covered in the code could be statements, could be decisions, could be different types of decision, complex decisions, and so on. And so you've got the condition, decision condition, modified decision condition, and multiple condition. My goodness me. So all of those are different flavors of basically the same kind of thing, but they're just using structure-based testing to go into more detail, give you more depth, and cover particular aspects of the code at a stronger level. API testing, path testing are also in there. So this is a fairly big block of the
syllabus. And when you get to do the course, you'll practice a lot of these things. Now, some of these things you might find too theoretical, but they're important because your average, if I may say so, your average developer doesn't know much about all of these different types of coverage and white box techniques. So you need to be able to work with the developer and explain to the developer what kinds of techniques you can use to cover different things. And that's an important part of the TTA's job, to work together with developers and help them out and work together with them to get the best out of the testing approach. And that's something that happens a lot in Agile projects. So let's just move right along. Analytical techniques are covered in the TTA module. Now, these are again quite close to the system. They're looking at the code and analyzing code. Now, the TTA module will tell you what things like control flow and data flow analysis are in a moment. Hello again, without a tool. So do it with a tool, but you need to know what the tool is doing. So control flow analysis is looking for stuff in the code that is structurally wrong. Endless loops, dead code, code that is there but cannot be reached. All of these things, well, certainly endless loops, can be pretty nasty things. Dead code, you may know nothing about them for the whole life cycle of the application, and they don't do anything. But sometimes dead code can suddenly become live code by changing the code somewhere else. And guess what? That dead code could be untested. It could be put in there by a tester or a developer just to test the code, and then was left as dead code afterwards. And all these nasty things that can come back really bite you, especially when you're in the production phase. So control flow analysis can be performed by tools, and they will tell you where you've got problems in your code concerning the control flow. Now, data flow analysis will look at how you're using actual data in the code. Many of you will understand the concept of defining different data types, using them for variables, and how they are used in code. Well, the data flow analysis just checks that the data is being used correctly. For example, maybe you defined some data for use and never used it. Maybe you assigned a variable a particular value, and then before you used that variable, you overwrote it with some other value. Why would that happen? So data flow analysis will pick these things up and say, well, hey, you've redefined this variable without using it. Why was that? May not be a problem, but is very often a pointer, a thing that you need to look at. So static analysis looks at control flow, data flow, looks at things called call graphs, which can be helpful. Again, do it with tools so that so that you can find out the flow through your application.
find out where bottlenecks are, which modules are being called a lot, which modules call a lot of others. It's quite useful to have that information so that you can work out your integration strategy, which things to integrate first, which things to focus on, which things to test a little bit more. So if you've got a graphical picture, and some of these pictures can be very, very complicated, so that's why you need tools. But if you've got that picture, it helps you get an overview. So that was static analysis, and then we look also in the TTA at dynamic analysis. That's the kind of analysis that you can do only when the actual application is running. And with static, you can do it on code, a piece of code that's not running. With dynamic, you need to actually have something that is executing, because there you're looking at particular things or particular areas that can only be analyzed at runtime. And you're looking in particular at how memory is used by the code. So it's looking for things like memory leaks, incorrect use of pointers, and things like this. So there's a short overview of how dynamic analysis is useful and how you would use tools. And I can tell you, if you understand dynamic analysis and if you understand the tools that can help you do it, you can save yourself a lot of pain. So that's the analytical aspect of the TTA. Now, there's a much stronger focus of the TTA module on quality characteristics compared to the test analyst, the TA. With TA, we saw functional suitability and usability were the main areas covered, but all the rest of it, that's all of these grey boxes with a green marker, are relevant to the technical test analyst and are covered in the syllabus. So quality characteristics you will find in standards described. There could be an update to the standard used in a new version, but basically the the attributes have stayed the same. So you will find performance takes a strong position in TTA, security, and also the other areas that could be of significance to you but are not always: portability, compatibility, reliability, and maintainability. So all of these words crop up in the TTA, and they're looked at so that the TTA has a good understanding of what they manager to identify particular risks. And they may look through all of these quality characteristics and say, well, we think we've got a performance risk here. We think that there's a reliability risk here, and so on. So you need that understanding. So it's an introduction to these subjects that you get. It cannot be in full detail because then your course would be 3 weeks long. But it does give you a good overview and understanding of what is used. Let's have a look a little bit at some of the details of one or two of those characteristics. In security testing, what do we look at? Typical security vulnerabilities, the kinds of things that can go wrong, so that the TTA understands that when somebody says DOS or input buffer overrun or uses a particular term about a particular type of security vulnerability, they know what it means, they know what the kind of vulnerability is and how to address it in a testing strategy. So it goes through the list of
principal vulnerabilities, and then gives you a broad scope on how to approach the security testing, how to plan, what things to take into consideration, how to identify the risks, and how to help design some of the test cases that will look at those risks. And because it's security, they call those particular test cases security attacks, because you're trying to actually provoke that particular security vulnerability and show that it happens. So that's basically the approach that you get. And guess what? That is an introduction to what is currently a 5-day security testing specialist module, which is for security testing really a very, very good module. The guys that wrote it really understand the subject, and so I would recommend, if you're interested in security testing, and who isn't, that you at least have a look at that area. Now, one of the areas the technical test analyst looks at practically in every project is going to be performance. It should be on the TTA's list of risks. Do we have a performance issue? So anything involving lots of users, anything that involves loads, anything that says, okay, if we actually have a functionally working system that doesn't respond correctly within the right amount of time, we have an application or a system that is not fit for use. These kinds of things need to be appreciated. Otherwise, you can spend a lot of time working with functional testing and end up with a system that is not acceptable, rejected. I guess we all know about performance in many ways, but the TTA module does help to clarify some of the terms used, like what is load, what is stress, what is volume, what is peak testing, all of these things, what is scalability, and so on. You hear a lot of these terms used, you'll get to know them and understand them. And then, just like with security testing, a broad overview of how to approach this. How do I plan? What are the things that I need to consider when I'm planning? And how should I approach the task of designing tests for performance? And that's where you'll get an overview of how to analyze user profiles and build those user profiles together in order to create so-called load profiles. A load profile is something that you will then use a tool to reproduce a particular load so that the application under test can be subjected to that load. So the tool is basically there to generate that load for you, but you need to design in advance what that load. That's one of the skills that you look at in the performance testing area for TTA. Now, the TTA now points you in the direction of performance testing as a course, and that module again should be coming out in November. I can thoroughly recommend it. It's a 3-day course, and it's at foundation level, because who knows, we may move up to advanced level one day. There's a lot to know about performance. It's quite a specialist area, and so it points you in that direction if that's the area of skills you want to develop. Just on the side here, I've got something in the chat that says where can we get this presentation? Could you share it, please? I would guess, Vladimir, that you would get this from the organization. Okay, so I have no problem with them
sharing that with you. I'm sure that on their website there's somewhere where they can share these slides. Okay. So that was security and performance. Now there's a whole bunch of other quality characteristics or attributes that we also look at. These are all areas that we just need to be aware of, because they can be nothing or they can be really important. So, for example, reliability. Reliability means basically if your application needs to be alive and running 24/7, then you need some way of being able to ensure that it's reliable. And to ensure that reliability, you're going to run some particular types of tests. So it looks at some of the basic issues. What types of reliability issues need to be looked at? Things like mean time between failure and mean time to failure, and so on. All of these things, so you've got a good overview yourself as a TTA, what they mean and how to go about it. And the same goes with maintainability, compatibility, portability, and we'll look at that. And concerning the issue of the slides, by the way, I'm told that yes, we can put them on the website for download, so that clarifies that issue. Thank you, Erica. So now the technical test analyst looks at test automation from an initial point of view. We all know that test automation is a huge area, has always been important actually, but is becoming more and more important as we move into agile life cycles in particular. If any of you become involved with DevOps, you will see that you can't do this. You can't do DevOps, for example, without test automation in some way. So there's an area that's becoming more and more important, let's say even more important, and the technical test analyst module just actually gives you a starter there, just tells you, okay, these are the tools, this is how I select them, these are what they can do for you. They will also point you in the direction of the specialist modules, because tools for performance, tools for security are very specialized and are covered in those particular modules. And so it gives you a starter. And finally, for this particular module, technical test analyst, we have the area of checklists for technical reviews. And the checklists that we focus on are when you are reviewing architecture and when you're doing code reviews. So if you're called upon as a technical test analyst to do a code review, that can happen. You've got your checklist and you can say, okay, these are the things that we should be looking at. And the actual syllabus walks you through that checklist. So that's basically the content of TTA. And just like we had before, there is an update on the horizon. And as I mentioned to you before, for the test analyst module, there will be appropriate changes made to look more at agile aspects. And there will be a lot more scoping information, if you like, so that the actual technical test analyst scopes or leads you on to the specialist modules that we are rolling out or are already available. Now, it wouldn't be a good presentation without making a plug for a book. If you need any help, look at the syllabus, look at the sample exams, go through examples, and look at the available books
And one book that has been written by myself and Judy McKay. Judy McKay is the lady that looks after the test analyst part of the TTA into a book, and we try to make it readable. A little bit dry sometimes, the subjects, but we try to take a light-hearted look at it. If you're interested, have a look at the book, or even better, ask somebody else if they can lend you their copy, whatever, just so you know there is something that is specific to the modules, TA and TTA, that cover specifically the subject matter. So I've overrun by 43 seconds. We have some time for any questions if you have them, just as before. I'm here for you to answer those questions. And from Eugene, I heard that TTA is the most difficult examination among advanced level certifications, and it is a little bit scary. Can you give some recommendation for those who are going to take the exam? Well, don't be scared for the first thing, because although you will need to understand a bit of code, it's not we would use the expression, it's not rocket science. It's basic code that most people should be able to understand in a technical area. So you are not expected to be a specialist programmer or a specialist designer. It is quite difficult if you are unprepared. I mentioned this earlier, especially with the actual some of the structure-based, some of the white box techniques I mentioned. They can get quite complicated, so get those sorted out in your head. Scary sometimes because as testers, let's be honest with you, many of us have become used to just doing functional testing. And so if you're moving away from functional testing and then taking immediately technical test analyst, there will be some things in there that are very new for you. And so you need to spend some more time, I guess. I would say if you were an experienced test analyst and you walked into a technical test analyst exam unprepared, then you would find it scary, for sure. But there's no need to be scared. The information is there, and it is doable. So, you know, have a bit of courage on that one, Eugenie, and I'm sure you'll get through if you take it. And Sergei says, I heard the same about advanced level security tester. Yeah. I guess more and more specialist you become, the more difficult it becomes if that's not your specialist area. If you follow me, if you already have some background in security testing, it will help. But if you, for example, go from foundation level to advanced level TTA and then decide, oh, this security testing sounds good, I'll do that, then there is quite a jump to make. And above all, the jump is straight into an advanced level security testing. We're actually thinking about making an entry level, foundation level for security testing, but that's just something we may do. But you're quite right, Andre. It's scary. Don't worry. Come on. We're looking at two things here. We're looking at getting a certificate, but we're also looking at getting knowledge and skills. And so attending a course, reading the syllabus, you will gain knowledge, you will gain skills. It won't make you an expert,
but it will give you a good start. So bear in mind that aspect as well. Don't please don't take it from the frightened aspect of it. So this is because Halloween is coming. Yeah, sure. Okay, I get that one. So at Halloween we're all going to run around with a technical test analyst module in our hands. Yeah, sure. Okay. What do you think is TTA is the future? Let me start again. Graham, what do you think is the future for testing for the TTA? Well, TTA will remain. It will remain a module, develop over time. I see it personally as being a very useful module to get you aware of many different technical areas. And I see it also as being a platform for the future to give people these individual quality characteristics are, and to give them the choice to move on to more specialist areas. I see that as being a developing role of TTA, which we didn't have so much of before. So people can take TTA if they want to get a general view of everything, or if they're very, very sure about what they want to do in the testing world. Maybe they don't need TTA, maybe they can go from the foundation core straight to the performance testing specialist. You've got different routes that you can take. It's up to you, but I still see that TTA has an important role for the future, definitely. Hope that answers your... Is TTA the future of testing? Anna asks. Well, that's getting kind of philosophical, isn't it, late in the evening? I definitely think that a tester these days needs to be able to work at the technical level. Let's say that. The tester these days might be involved in an agile project or involved in a Internet of Things project, and they will need those skills. I think, if I'm really honest with you, I see that the technical test analyst skills are some of the more important skills that a tester should have. If you don't have those, you're really one-sided. So I guess, be careful, because it's my baby, the TTA module. But I'm kind of saying that as we get different approaches coming up, like Internet of Things, like DevOps, sorry, and so on. These kinds of skills become more and more important. So I think that there is definitely the need for a good rounded knowledge of technical testing issues. That's what you get with TTA. And there is a need to support it with the detailed specialist information that you get from specialist modules. So I hope that answers your question, Anna. Okay, from Erica. Okay, Erica now tells me that there is an upload available for you for the presentations, I guess, for TTA and TA. So yes, my pleasure, Anna. Thank you for your intelligent questions. Okay, so any more before we all head off? Vladimir, thank you very much. Well, thank you for listening, Vladimir. That's great that you spend the time in the evening to listen to these things. Sergei says, can you tell when advanced
when advanced level agile tester exam will be available? Well, Sergei, no, I can't. I do not know the answer to the question, so I will have to pass on that. I'm sorry to disappoint you on that one. Okay, thanks. Ask Rex. He probably would know. So let's see if there's one or two more coming from Gerhard. Okay. Yeah, see you next time, Gerhard. Excellent. Got some more time if you want to ask a question. Just give it 1 or 2 moments. Okay then, guys. Well, I think that it gives you hopefully a good overview of TA and TTA. Lots of interesting webinars coming up on the program, so stay tuned. I think that Jeff Thompson is going to be talking about some new issues, specialist issues, so might be an interesting one tomorrow. But there's lots. I've looked at the program. It's a lot of really interesting stuff. So keep tuned, keep getting involved, and yeah, good luck, everybody. And I think be signing off for you, everybody. Yeah. Cheers. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye. Hello again. Now we have 5 minutes rest, and then we shall continue with our next speaker in Russian. So have a nice cup of tea or glass of water or something else. Thank you.
Сергей, добрый вечер. Да, добрый. Меня слышно? Алло, да, слышно? Да, все хорошо. Так что приступаем к заключительной части нашего сегодняшнего мероприятия ISTQB Advanced Level Security Test. Всем добрый вечер. Приятно, что меня кто-то дождался, что не лень кому-то осталось тут сидеть до такого позднего момента. Очень как бы стремноватенько выступать после Грэхэма. Такие люди, во-первых, не часто заглядывают к нам, да, во-вторых, как бы выступить после него, это означает, надо держать какую-то марку, какой-то уровень. Буду стараться. Хотя, конечно, мне до таких людей очень далеко. Немного о себе. Я Сергей Бielousov. На данный момент я Senior QA in Global Logic. Работаю сейчас на проекте Embedded плюс Security. Тестируем интеловские модеринки, порты, датчики, сенсоры и так далее и тому подобное. По поводу курса. Переходим, грубо говоря, к презентации. Итак, Advanced Level Security Tester. Курс появился в прошлом году и, в принципе, считается одним из самых быстро развивающихся курсов по статистике. Но, правда, он один из самых молодых, поэтому, может быть, пока еще так считается. Кому нужен этот курс, кто может пройти сертификацию и получить сертификат? Ну, все инженеры уровня middle или senior. Почему не включены джуны? Действительно, будет достаточно сложно пройти данный экзамен для людей, у которых достаточно мало практики. Даже если вы security key инженер, но джун, боюсь, вам будет очень сложно. В примере как бы показать. 12 октября я сдавал этот экзамен в третий раз. Около года ушло у меня на подготовку и сдачу сертификата. И вот сегодня, можете меня все поздравить, я получил этот сертификат. Мне пришел ответ о том, что я успешно сдал этот экзамен. Вернемся к презентации, хватит валиться. Security key инженеры, которые хотят подтвердить свои знания, проапгрейдиться, получить какое-то более широкое понимание своей работы, своей профессии. Сейчас на данный момент в Украине достаточно много security инженеров, penetration тестеров. Это чаще всего очень хорошие профессионалы, ну даже не чаще всего, практически всегда хорошие профессионалы своего дела. Но penetration testing это не полностью area security. И будучи penetration тестером, надо понимать не только то, что какие поля можно поместить SQL injection, как работать с скриптами, как собирать информацию для последующей атаки. Надо понимать, на каком этапе вообще нужны внедрять security требования, да, какие могут быть security требования, на каком этапе из DLC мы должны применять различные техники security тестирования. Security специалисты. Не обязательно security специалист должен быть QA. Достаточно много специалистов высочайшего класса. Ну, возьмем, например, Алексея Барновского. Я фан его, поэтому как бы я так слежу за его всеми как бы публичными и не очень публичными высказываниями, публикациями и тому подобное. Для того, чтобы получить этот сертификат, получить доступ к сдаче этого сертификата, нужно иметь ISTQB Foundation Level сертификат. Ну, как и, в принципе, для любого Advanced Level. Что еще? Кто еще может, кому может понадобиться этот сертификат? Этот сертификат может понадобиться, в принципе, системным администраторам, возможно, DevOps'ам, еще, в принципе, даже программистам, девелоперам, для того, чтобы понимать, на каком этапе, опять же, из DLC применять какие техники не только тестирования, но и как вообще это должно тестироваться, как
ваш код будет проверяться. Но опять же повторюсь, что необходимо иметь Foundation Level сертификат. Также специалисты с данным сертификатом будут нужны практически всем организациям, уже сейчас нужны практически всем организациям, которые не только разрабатывают код, да, то есть какой-то софтвер, но и, грубо говоря, даже каким-то организациям, которые занимаются анализом, сбором данных, хранением данных, может быть даже какими-то различными видами сертификации, предоставления каких-то финансовых или консалтинговых услуг. Почему? Почему компаниям нужны такие люди? Как сертифицированный QA-инженер, ну или сертифицированный специалист, вы можете принести новые как бы security value, да, то есть для вашего проекта. Вы можете сделать ваш проект более секьюрным, более защищенным, более соответствующим различным секьюрным требованиям, стандартам и всему остальному. Вы также можете, как сертифицированный специалист, принести, ну, стать каким-то распространителем информации, распространителем правил, практик, знаний для вашей команды, вашей организации, вашей, не знаю, АРИ, да, то есть вы можете делиться своими знаниями, внедрять какие-то процессы внутри своих процессов, будь то Agile, Waterfall, whatever. Также как один из акцептов данного сертификата является то, что вы сможете обосновать, что security тестирование необходимо на данном проекте. То есть обосновать это project owner, customer или кому-то другому. К сожалению, как, допустим, лет 10 назад надо было доказывать, что тестирование вообще необходимо. Поверьте, я сталкивался на одном из проектов, когда у нас было 70 программистов, 72 и 3 тестировщика, и мне приходилось доказывать, что тестирование необходимо. Надо тестировать продукт, который вы пишете, то есть перед тем, как его выкладывать. И да, мне приходилось с этим сталкиваться. То есть сейчас приблизительно точно так же приходится сталкиваться с тем, что на security смотрят, ну так, свысока и немного отодвигают в сторону. Security видят как в основном на данный момент, как security тестирование, это как penetration testing. К сожалению, penetration testing бывает иногда уже очень поздно проводить. Почему? Потому что это уже penetration testing чаще всего проводится уже тогда, когда продукт готов. Это какой-то pre-релиз, pre-prod, acceptance testing. На этом этапе любая ошибка, найденная тестировщиком, стоит очень дорого для проекта. Сталкивался с таким вариантом, когда вот как-то так. Если вы участвуете в разработке продукта, неважно, то есть это ваш продукт или это аутсорсинг, вы делаете этот продукт более безопасным, более защищенным, и вы можете принести какие-то определенные плюсы и бонусы заказчику, конечному заказчику этого продукта. То есть если этот продукт вы разрабатываете для себя, значит вы можете сделать этот продукт гораздо более соответствующим каким-то стандартам security качества. То есть если вы разрабатываете этот продукт для какого-то внешнего заказчика, вы можете оценить угрозы, внешние угрозы, внутренние угрозы и предоставить заказчику различные обоснования, почему security тестинг необходимо, какое value оно может принести именно для этого заказчика, и что на это тестирование надо потратить время, надо потратить деньги.
Опять же, из опыта могу сказать, что достаточно много компаний и проектов игнорируют security как таковое. Сталкивался не раз, будучи просто тестировщиком, и сейчас вот на этом проекте, что многие вообще не понимают, что такое security тестирование, и что, ну, приведу пример из текущего проекта. Мы тестируем thermal sensor на материнской плате. Ну, какое может быть тут тестирование, как security? То есть, ну, самый простой вопрос, ну, что можно с thermal датчиком сделать? Но thermal датчик можно проапгрейдить, software апгрейдится firmware, firmware апгрейдит софт на самом датчике. И если получить доступ к этому датчику, можно сделать denial of service. То есть поставить ему температуру низкую, и он всегда будет алертить и будет выключать материнскую, посылать сигналы о выключении к материнской плате. Ну, вроде бы несерьезно, одна материнка, один сервер, ну, подумаешь, но если запустить, допустим, такую атаку массово, то мы можем заденаить достаточно большое количество серверов, которые работают на материнских платах Intel, да, то есть, или с какими-то чипсетами материнскими, ну, чипсетами Intel и так далее и тому подобное. Казалось бы, всего лишь температурный датчик. Как сертифицированный QA-инженер вы можете развиваться в несколько дальше сторон. Вы можете стать security профессионалом, вы можете продолжать обучаться и стать penetration тестером, или наоборот, если вы penetration тестер, вы можете стать QA-инженером, можете стать security специалистом. Сертификат дает понимание не только о том, как тестировать софт, но и как тестировать физическую безопасность, как тестировать политики компании, как тестировать даже харденинг. Это когда происходит настройка железа, серверов, базовых станций, сети, тестирование сети. То есть этот сертификат может быть полезен, как я говорю, как и системным администраторам, так и DevOps. Ну и опять же немного о том, что у нас у всех как бы на уме, да, мы можем зарабатывать гораздо больше денег, как специалисты в тестировании, специалисты в тестировании безопасности. Немного статистики. Организации США сталкиваются с растущей нехваткой специалистов в области информационной безопасности. Зарплаты в этой сфере продолжают расти. System Audit and Control Association подсчитала, что в 2016 году недостача специалистов по цифровой безопасности только в США составила 1 миллион человек. То есть всегда быть в спросе. То есть на эту профессию в ближайшие 10 лет спрос будет. Есть различные рейтинги. Information Security Analyst, средняя зарплата 92 тысячи в 2013 году. Специалист по безопасности 2015 год 93 тысячи. Security Engineer в 2017 году уже в среднем зарабатывает 102 тысячи в год долларов. По информации компании Silverblue, работающей рекрутером специалисты в сфере IT и информационной безопасности, средняя медианная зарплата директора по информационной безопасности составляет 204-240 тысяч долларов в год. В среднем специалист информационной безопасности получает на 9% зарплату выше, чем уровень. Ребят, если что, меня слышно, хотя бы напишите там, что все окей, а то как-то я вещаю. Окей, хорошо. Я привык больше общаться в живой аудитории, а не в таком режиме. Если есть вопросы, всегда через раз. Sorry, guys, попробую. То есть у меня как бы вроде как с каналом все хорошо. Это средняя, да, intern salary. Это статистика, которую предоставляют различные агентства, которые занимаются подбором персонала для американских IT-компаний. И не только IT-компаний. На прошлом тестинг стейдже была очень хороший
лектор Марина Картофил. Она Principal Analyst Industrial Cyber Security Intelligence FireEye USA. Так вот, у нее была своя статистика. Потребность в специалистах IT-безопасности в США удовлетворена только на 30%. Да, я могу с этим согласиться, поскольку у меня есть свой пример из жизни. Моя дочка закончила университет в Техасе. Вместе с ней училась девчонка, которая тоже из Украины. И сразу после окончания универа ей была предложена работа в $400 в час. Это security IT-специалист в банке. То есть сразу после университета девушка получила оффер вот с такой зарплаты. То есть это пример из жизни этого года. Нет, $400 в день, sorry, то есть, я, видимо, оговорился, sorry. Очень высокая, sorry, $400 в день. То есть это мы уже подводили сколько, то есть 8 часов рабочих, то есть, да, это круто, и с учетом того, что я общался с этой девушкой, у нее до этого был опыт всего, как бы она там, ну вот вроде бы занималась тестированием веб-сайтов на таком, может быть, кому-то Bugfinders, может, знает такую биржу, да, то есть для тестировщиков. Да, вот такая сумма Андрей Демидов, да, приблизительно 150К в год. Это девушка, талантливая девушка, но сразу без опыта работы в банк на такую salary. Это я не вру, это вот пример из жизни этого года, это июнь месяц. Она заканчивала университет с моей дочкой, моя дочка, правда, заканчивала по профессии арт, а это вот девчонка, они вместе спортсменки, вместе поступали в этот университет, она была на IT, то есть, и вот такой вот уровень зарплат. И повторюсь еще раз, то есть нехватка IT-специалистов очень большая. В Украине с этим немного по-другому, потому что у нас, я проходил собеседование в некоторые ведущие компании, как security тестировщик. У нас все упираются пока в penetration testing. Все остальное пока не интересно, пока это сложно продать. Я сталкивался с этим, общался с людьми, с многими из разных компаний. Это и EPAM, и Intel, и у нас в GlobalLogic. Поэтому я же говорю, то есть в основном сейчас ищут penetration тестеров. И эта профессия, да, достаточно у нас востребована. Security тестировщики пока только это все набирает обороты. И вскочить на этот поезд вполне возможно с помощью этого сертификата, с помощью получения этого сертификата. Будем двигаться немножко дальше. Если есть вопросы, задаем дальше. То есть всегда читаю, пытаюсь отвечать. Что это сертификат, получение этого сертификата и обучение для того, чтобы сдать этот сертификат, может дать вам очень многое, то есть перечислять все как бы смысла нет. Но главное это то, что вы сможете смотреть на свой продукт немного с другой стороны, со стороны security. И когда вы начнете понимать, что, куда и где можно изменить, для того, чтобы ваш продукт был более безопасным, более отвечал каким-то современным требованиям security, требованиям безопасности, вы поймете, насколько недостаточно качественный продукт вы разрабатываете. Я сталкивался это на процессах, на проекте, в предыдущем проекте, это был телекоммуникационный проект. В принципе, начали мы вообще security заниматься, потому что к нам совершенно случайно с прода начали, попадали баги, которые как бы были непонятны нам. То есть, когда в поля, которые валидируются и проверяются там несколькими способами, народ попытал каким-то образом запихивал HTML страницы, и у нас наша API выдавала в ответе расположение файлов на сервере. То есть это было из разряда что, как, почему, то есть что это могло. Это был фазинг, это была одна из техник
атаки, то есть когда мы в поле, которое валидируется, которое якобы проверяется, запихивается большой amount of data, и как бы реакция системы вообще непонятная, и как на это реагировать, и как это тестировать, и как с этим вообще бороться, то есть было для проекта действительно шоком. Вот. Проект, если что, это был Ericsson для одного из заказчиков Middle East. Вы, как сертифицированный тестировщик, можете принести тестовые активности, security тест активности в SDLC, да, то есть вы будете понимать, когда и где что надо проверять с точки зрения security, какие должны быть требования, да, то есть мы все хотим, чтобы требования у нас были, да, во-первых, а во-вторых, чтобы они были тестируемы. То есть мы хотим, чтобы как бы наши требования были полными, как можно более четкими, не беспроблемными, да, так вот с точки зрения security мы должны добавить туда еще различные параметры. Допустим, в Agile процесс нам нужно в каждую user story прицепить acceptance критерию по поводу security. И казалось бы, простые вещи в user story'ах, да, которыми мы привыкли все работать, если кто-то работал в Agile, оказывается, что к одной простой story, допустим, поле логина, да, или поле пароля, или, допустим, поле там введения имейла, оказывается, туда нужно столько security прицепить всего. Security требований, которые потом мы должны будем проверить как acceptance критерии. Какую базу нужно знать, понимать для security тестера, Владимир? Начну с себя. Да, я как системный администратор с очень большим стажем, я с 93-го года системный администратор. Ну, как любой системный администратор, когда ты приходишь в новую контору, да, с чего ты начинаешь? Ты начинаешь проверять, что у тебя за сервера стоят, да, какие порты открыты, что на этих серверах крутится, ну, какое программное обеспечение, какие пользователи у тебя есть, какие права у пользователей есть. Вроде бы все просто, да, то есть, и вроде бы, когда я был системным администратором, это никто не называл тестированием. Вот надо эту базу знать, да, то есть понимать, что у пользователей есть свои права, что есть как бы за каждым пользователем, то есть, ну, должно быть периодически прослеживаться логи, должны отслеживаться опять же права. Или, допустим, с тем же железом, да, то есть это не один раз проверил, какие порты открыты, какие закрыты. Ты должен это проводить там на периодической основе там, раз в месяц, раз в 2 месяца. По поводу тестирования безопасности, допустим, веб-магазина. Окей, в веб-магазине это главное деньги. То есть, что мы должны принимать как бы за high level, да, то есть это наши деньги, то есть чтобы человек не мог заказать товар с какой-то additional скидкой, потому что эта additional скидка может быть твоей прибылью. Если он получил какую-то скидку незаконно, каким-то обманным путем, значит ты лишился прибыли. То есть для американцев вообще любые, грубо говоря, кейсы, в которых они могут потерять деньги, это high critical. Я ответил, Владимир, на вопрос, или вы имеете в виду что-то другое? Пока Владимир пишет, я немного дальше пойду, поскольку время у нас ограничено. То есть вы сможете тестировать security policy, да, policy, стандарты, на соответствие стандартам, на соответствие. Ну, то есть, допустим, такое, у нас есть у всех практически на предприятиях security policy по поводу использования интернета. То есть, нельзя лазить по порным сайтам. Окей, это написано. А как это соблюдается? А как это протестировать? Окей, допустим, в нашу ARI нельзя вносить камеры. Ну, секретная она, секьюрная такая. Опять же, ну это написано. А как это протестировать? Как с этим, вот вообще, как проверить, что эти полиси вообще работают? Вот вы это будете понимать, то есть на ярких примерах, на обычных примерах из нашей жизни все это будет показано, грубо говоря, то есть как на нашем курсе, который я потом буду дальше рекламировать, так и в принципе
при обучении этого сертификата. Как сертифицированный security тестер вы сможете понимать, где надо добавлять, где необходимо security тестирование, то есть и как это security тестирование проводить в этих вот high critical area. То есть и очень важным сейчас на своем примере опять же вижу, что очень важным является то, что security тестирование надо необходимо доказывать, что оно необходимо, надо необходимо доказывать это заказчикам или менеджменту. Поскольку до недавнего времени, я же говорю, то есть очень много людей считали, что нагрузочное тестирование, ну так, мы как-нибудь его проведем. Допустим, какие юзабилити тестирования, да что его тестировать, ну обыкновенный же интернет-магазин, как у всех. Ну, вот, как бы сейчас все больше и больше все понимают, что вот такие вот специфические non-functional, да, то есть эти testing area, надо тестировать. Надо тестировать и надо нанимать людей, которые понимают, как это тестировать. Ну и также, как security тестировщик, вы сможете оценивать эффективность тех механизмов, которые есть у вас на проекте, и как, в принципе, может быть, их улучшать. Опять же, вернемся к политике физической безопасности. У нас в Global Logic те, у кого есть ноутбуки, обязаны их пристегивать, если они работают на рабочем месте. То есть вы можете его носить с собой, но когда вы уходите, то есть и оставляете ноутбук на столе, он должен быть пристегнут. Не знаю, как в других компаниях, здесь я именно с этим столкнулся. Хорошо, Владимир написал, с общей точки зрения понятно, спасибо. А, например, с технической точки зрения, какой в среднем стек технологий в security чаще всего используют? Тут опять же надо все как бы разделять. В penetration тестинге чаще всего используются, даже, скажем так, не технологии, а используется AWASP чек-лист. Это, грубо говоря, организация, которая публикует 20 самых опасных на данный момент уязвимостей вообще. И чаще всего их и проверяет. Вот. Какие технологии используются? Ну, чаще всего используется, опять же, самый известный tool. Это у нас Kali Linux. Да? Kali Linux это просто Linux, с которым с предопределенным набором тулзов. Это и Wireshark, ну, грубо говоря, прокси, которая может перехватывать запрос, модифицировать запрос, отправлять его и так далее. Там, ну, то есть с определенным набором тулзов. И как бы с этими тулзами достаточно легко познакомиться в YouTube. Особо каких-то там жестких знаний для этого не надо. Есть платные сертификаты, курсы, есть бесплатные, грубо говоря, тренинги или площадки, где вы можете получить задание, получить, грубо говоря, образ системы, которую надо взломать. И опять же, то есть через YouTube посмотреть, как это делают люди, то есть повторить, пощупать руками. То есть, в принципе, пройти вот эти все обучающие миссии, грубо говоря. То есть, и вот. Если вы имеете в виду стек технологий вообще в security, да, здесь как бы технологии тоже абсолютно различные. То есть, я же говорю, есть тут главное понимание, что и как мы должны тестировать. Опять же, физическую безопасность мы тестируем чаще всего без каких-либо технологий. Ну, допустим, social, можно ли считать технологии social, как это, блин. Ладно, вылетело из головы, когда social engineering, кто вспомнил, то есть когда у человека пытаются под видом там чего-либо, каких-нибудь дружеских отношений или там с помощью улыбки узнать какие-то данные, которые не следует распространять. Считаем ли мы social engineering какой-то технологией? Ну, вряд ли, да. То есть фишинговые атаки, опять же, ну какая технология? Просто в письме приходит ссылка на какой-то сайт, вместо открытки, которая с поздравительной, получаем вирусняк.
Главное понимать, что мы тестируем и как мы это можем протестировать. Ну, в принципе, первый вопрос тестировщика, как я это буду тестировать. То есть, если мы понимаем, как мы это тестировать собираемся, так как бы и вот, как бы, надеюсь, я ответил на вопрос, потому что стек технологий чаще всего применяется именно уже, когда идет penetration testing, там SQL injection, и XXM, там инъекции и все остальное, как бы, когда кросс-сайт скриптинг, достаточно много всяких технологий, опять же, все это чаще всего делается через Kali Linux с набором тулзов. Пока кто-то что-то пишет, попытаемся пойти дальше. Об самом экзамене расскажу. 45 вопросов различных, в которых есть своя стоимость, то есть 1, 2 или 3 поинта. Максимально мы можем набрать 80 поинтов, да, то есть pass rate составляет 65%, то есть надо набрать 52 поинта, чтобы сдать экзамен. Время на экзамен это 120 минут, плюс 30 минут, если вы не native speaker. Ну, то есть для вас это, ну и для меня, это 150 минут. Если здесь кто-то есть, который готов продолжать сдавать экзамен и не упомянуть о том, что ему нужно дополнительное время, окей. Экзамен можно сдавать как paper-based, то есть будет распечатано, грубо говоря, ну как Foundation все сдавали, да, то есть, опять же, может кто-то сдавал paper-based, кто-то онлайн. Будет распечатка, где вам надо будет обвести кружочками правильные варианты ответов. Или онлайн, когда вы сдаете все это на компьютере в сертификационном центре. Вот просто единственная разница между этими экзаменами: в онлайне вы сразу получаете результат свой, в paper-based вы ждете. Когда я сдавал первый и второй раз экзамены, я ждал ответа более 3 недель. Сейчас я сдал 12 числа, сегодня я получил результат. То есть как-то этот весь процесс ускорился значительно. Что еще рассказать? Вопросы с подвохом. Ну, как и всегда в ISTQB. То есть особо тут нового я ничего не придумаю. Иногда надо обращать, имеет большое значение какое-то одно слово. Как последний пример очень запомнился вопрос про фаерволы. Ну, казалось бы, я как системный администратор настраивал эти фаерволы чуть ли не пачками, да, в своей жизни, и могу про фаерволы рассказать. То есть, ну вот вопрос, что делает фаервол, то есть какая основная функция фаервола. И в ответе, что фаервол занимается тем, что фильтрует трафик или блокирует трафик между двумя network zone. Ну, вроде бы, да, правильный ответ, абсолютно, то есть, как бы, фаервол этим и занимается, но есть одно слово между двумя trusted network zone. И вот это одно слово полностью делает этот ответ неправильным. То есть, ну, в принципе, это как в любом тесте ISTQB, одно слово, незамеченное, может лишить вас какого-то количества баллов. Просто это вот запомнился, очень запал, скажем так, вопрос. Что еще рассказать про сам экзамен? Ну, я сдавал экзамен в CodeSpace, все великолепно организовано, чай, кофе, водичка, то есть, приятный экзаменатор, который не мешает, помогает, насколько это возможно, вот, все хорошо. Единственным недостатком в этот раз было очень много опечаток, грамматических ошибок. Я не особо силен в английском языке, но если пропущена буква в слове management, то я как-то могу определить, да, особенно если это первая буква M. Почему-то вот пострадало, вот последний раз это пострадало качество, причем очень много было опечаток. В таком случае можно с помощью экзаменатора составлять жалобу. Правда, не знаю, поможет это или нет, но как-то так. Расскажу немного о курсе, который мы вместе с CodeSpace, я и CodeSpace разрабатываем на протяжении
нескольких месяцев. Сейчас, в принципе, была вся загвоздка в том, что английский ISTQB Board не принимает в сертификацию курс без тренера. То есть нужен был вот именно вот этот вот сертификат мой, чтобы, грубо говоря, стартовала аккредитация. То есть курс будет проводиться в CodeSpace. Мы будем покрывать все секции Covers All Exam Section, то есть все возможные варианты каких-то, то есть покрываем полностью силабус и все варианты вопросов. То есть не то, что мы будем прорешивать все вопросы, но подобные вопросы будут представлены в нашем курсе, и как бы пока у меня достаточно это все свежо и пока еще наболело, то есть все-таки 3 раза сдавать экзамен. Евгения, когда планируется начало курса? Сертификация вот стартует, это занимает приблизительно где-то месяц. То есть мы с CodeSpace надеемся запустить это в декабре. Но то есть это, во-первых, будет сертифицировать не германский борд, а британский. Они жесткие в этом плане, поэтому как бы, ну, мы планируем месяц. Вполне возможно, это чуть-чуть затянется. Курс практически готов. Сейчас его он ревьюется, немного дополняется, как бы, но сертификация может затянуться. То есть уже как бы, ну, от нас все получено. То есть мы уже готовы, в принципе, как бы начинать сертификацию, то есть чтобы процесс двигался дальше. То есть последней преградой был, грубо говоря, мой сертификат. Я буду, если это буду я или кто-то другой лектор, буду давать реальные примеры из нашей жизни. Это не будут примеры какие-то отвлеченные, какие-то старые. Самым старым примером, который я планирую давать в этом курсе, это будет пример с лондонским аэропортом Heathrow. То есть это 2008 год. Это самый старый пример. В основном все примеры будут из нашей реальной жизни. Это Петя, это случаи с различными вендорами, то есть громкие случаи из последних, грубо говоря, 2 лет, которые у всех на слуху, но не все понимают, почему эти случаи произошли, как можно было избежать таких последствий, таких финансовых и, грубо говоря, даже человеческих потерь. Будут вопросы, примеры и упражнения ко всем секциям силабуса и, соответственно, экзамена. Все будет проводиться то есть, допустим, security policy взято с разрешения организации. Это IT Development организация, украинская. Конечно, все будет, как это называется, obfuscated, то есть все будет обезличено. Вот. Но это реальная security policy этой организации, то есть будет взята реальная интернет-структура этой организации. Могу сказать, что эта организация подверглась атаке Пети и очень от нее пострадала. Хотя как бы security policy все вот говорили, что все хорошо. На самом деле они были не протестированы, эти security policy, и были нарушены достаточно много условий, которые привели к очень серьезным последствиям. Плюс, если кто-то сдавал через CodeSpace предоставляет скидку на сдачу экзамена. Какая скидка, я сейчас не могу сказать, это будет решено позже, но все как бы прошедшие курс обычно получают скидку. Как будет проходить обучение? Это 2-часовые сессии, чаще всего вот в таком же формате, то есть это будет онлайн. Хотя я буду настаивать на 2 или 3 встречах в реальной жизни, чтобы обсудить, позадавать вопросы, пообщаться между собой, познакомиться. Все-таки людей, которые... могу еще одно сказать. Людей, которые пытались сдать экзамен в Украине, 3 человека. То есть
те, кто захотят пройти этот курс, это в любом случае будет достаточно узкий круг людей, с которыми всегда надо будет держать контакт, получать различные, обмениваться информацией и так далее и тому подобное. Поэтому я попытаюсь провести 2 или 3 встречи вживую, в каком-нибудь кафе, в коворкинге, неважно, то есть обсудить, порешать вопросы, что-то обсудить. Но в основном все будет обучение все-таки онлайн. Приблизительно 30 сессий. То есть я не могу сейчас точно сказать, сколько сессий. Почему? Потому что пока курс не сертифицирован. Будут домашние задания. Однозначно, если вы хотите хорошо подготовиться к экзамену, все практически вопросы надо будет обдумать. Времени на обдумывание во время 2-часовой сессии нет, потому что я в основном буду давать информацию с точки зрения, как я сдавал этот экзамен, где я натыкался на проблемы, какие вопросы могут возникнуть и так далее и тому подобное. Будут домашние задания. Будут, и опять же, я говорю, то есть вот реальные экземпляры, примеры документов, которые, я говорю, да, будут обезличены, само собой. И опять же, реальные security issues. Не только с одной этой организацией, с которой у меня есть разрешение использовать этот тест по security policy, так как бы еще несколько, грубо говоря, реальных примеров, которые будут вообще, ну как, допустим, того же Петю можно рассматривать с нескольких сторон. То есть, почему он так смог распространиться по организациям, почему он попал, если это бухгалтерская программа, почему от этого пострадали сервера тестировщиков или машины программистов. То есть, начиная, грубо говоря, прав пользователя, правами как бы распространения по сети и так далее и тому подобное. То есть, настройки фаерволов. То есть, одну issue, да, то есть одну проблему, один вирус мы можем рассматривать с нескольких сторон. Точно так же physical security. Пример как таковой, да, который был в Global Logic, это когда очень симпатичную девушку запускали в секьюрную арию, и она ходила с камерой встроенной, грубо говоря, в пиджак, и снимала, нет ли у кого там на мониторе налепок с паролями, да, то есть там нет ли чего запрещенного, оставленного на столах без присмотра и так далее и тому подобное. Это реальный пример, это реальный вариант тестирования политики физической безопасности. То есть это вот такие примеры будут приводиться, и приблизительно такие же вопросы могут встречаться на экзамене. То есть вот про девушку с камерой вопрос на экзамене был. Что у нас дальше? Все, господа. Thank you for invitation и жду ваших вопросов. Я понимаю, что очень тяжело, уже очень поздно. В данный момент существует много аналогичных сертификаций по security. OSCP, Ethical Hacker. Я не могу сказать про OSCP. Опять же, Certificate Ethical Hacker, это их много в принципе. Вариант, но это все для penetration тестеров. То есть там нет, вообще не оговаривается, вот я могу сказать просто про Ethical Hacker, вообще не оговариваются такие вещи, как Physical Security, тренинги, ревью документации с точки зрения security, как внедряется security в SDLC, да, в наш software development процесс, да, то есть как бы ethical hacker и penetration tester это более узкий профессионал. То есть, ну вот, допустим, да, только что Грехом рассказывал о том, что раньше security все было в technical test аналитике, да. Сейчас это вывели в отдельную стезю, ну это в год назад появился этот сертификат. То есть penetration tester это
еще более техническая сторона технического сертификата. Надеюсь, я вижу, что я вроде бы как ответил. Еще вопросы, ребят, то есть, может что-то про сам курс, может что-то по security хотите спросить. Пока есть время, есть возможность. Я понимаю, что все устали, всем уже как бы... Да и не такой я спикер, как Грехан. Могу еще немножко рассказать. Я проходил обучение в Соединенных Штатах. Курс разработанный, такой же курс подготовки к этой сертификации. Курс разработан был Рексом Блэком, делал его, правда, другой человек. Скажу, что курс мне очень помог. В основном там вот как раз я буду брать за пример этот курс с точки зрения документации, которая будет присутствовать на нашем курсе, с точки зрения вопросов, которые будут задаваться и так далее. Куда дальше расти? Я не знаю, где вы сейчас находитесь. Если вы penetration тестер, то вполне возможно, что security тестер для вас будет как бы более широким профилем и становиться как бы security тестером вообще. Если вы security тестер, то я уже говорил, что security specialist это еще более широкая штука, чем security тестер. И вот именно, я же говорю, 90% с кем я общаюсь, хотят после даже penetration тестинга стать security специалистом, потому что именно security specialist наиболее востребованы за рубежом. То, что я говорил, что по одним данным более 1 миллиона вакансий security специалиста, и я же говорил, рынок где-то удовлетворен только на 30%. У меня нет никаких вариантов сомневаться в этой статистике. Она получена от, грубо говоря, статистических контор и от человека, который презентовал security на прошлом тестинг стейдже. Опять же, у меня нет никаких причин не доверять этой статистике. Опять же, я говорю, могу сказать, я практически уверен в том, что и в Украине security тестирование и security специалисты будут очень нужны. То есть закончится эра, когда все будут понимать, что security это только penetration. Надеюсь, ответил вопрос, куда дальше расти. Есть еще вопросы, ребят? Пока есть время, пока нас еще не выгоняют, я готов отвечать. То есть, может быть, я слишком быстро протараторил всю презентацию, но действительно я больше могу рассказать на, там, не знаю, какой-то, когда про курс, когда он будет сертифицирован, поскольку я еще не все могу рассказывать. То есть, может быть, мы организуем Cert Space какую-то. Сдача сертификата стоит, в принципе, как и любой Advanced, 210 евро, если не ошибаюсь. Сколько будет стоить обучение, ребята, не знаю, пока это вопросы к Cert Space, и я думаю, что они вам тоже сейчас не ответят, пока курс не сертифицирован. То есть, как любой Advanced, там стоимость Technical Test аналитика, security тестера и просто тест аналитика, она там приблизительно одинаковая. Единственное, что если будете, опять же, из своего опыта регистрироваться на какой-то из экзаменов, обязательно указывайте, что вам надо дополнительное время, поскольку вы не носитель языка. Можно без курсов? Конечно, можно без курсов сдавать. Какие проблемы? То есть никто ж не заставляет на курсы идти или еще что-то. То есть если у вас достаточно опыта и достаточно понимания, что от вас требует силабус и ISTQB, конечно, да. То есть, конечно, можно сдавать без курсов. Насчет, ну вот я пытался сдать дважды без курсов, не смог. То есть, пройдя курсы по Рексу Блэку, у меня получилось.
То есть, ну, это моя точка, не знаю, то есть это с моей точки зрения мне они очень помогли. Да, я сдавал первый раз в декабре прошлого года, начинал готовиться где-то приблизительно в это время, то есть вот в сентябре-октябре. Второй раз я сдавал в июне, понял, что мне не хватает понимания того, что от меня требует и ISTQB, и силабус как таковой, и пришлось, ну, в принципе, я абсолютно не жалею о том, я проходил курсы вот от Рекса Блэка, грубо говоря. Ошибался. Ну, вот я же говорю, самые обидные ошибки это те, которые вот вроде бы я тут с фаерволом, то что я не знаю, или допустим authentication before authorization. То есть, опять же, ну что тут нельзя? Сначала мы авторизируем, ну, то есть логинимся, вводим логин, пароль, а потом уже получаем права. Тоже вроде бы все просто. Ну, для меня действительно сложно было понять, как я мог там ошибки делать. То есть, ну, вам же, если кто-то когда-то не сдавал, ISTQB вам присылает, что вот в этой арии вы получили там 0 баллов или там 33 там, процента всего ответили. Вот для меня вот в фаерволах я вот был реально, ну как я мог в фаерволах не ответить? Ну я реально как системный администратор их и настраивал, это было и на Linux, и на Windows, и короче это были и железяки сисковские, которые работают, ну то есть казалось бы, ну что там я мог не ответить? Вот может быть излишняя самоуверенность именно помогала мне ошибаться. Готовился я по нескольким книгам, поиск в интернете, как бы общался опять же с Алексеем Барановским, он мне советовал определенные книги, определенных авторов, но только курсы мне действительно помогли посмотреть на вопросы ISTQB, на сам силабус с точки зрения силабуса, то есть отвечать так, как хотел бы силабус, чтобы я ответил. То есть так, как создатели силабуса хотели, чтобы я ответил. Владимир, я ответил на вопрос? Ну, я очень рад, что все-таки я этот сдал экзамен. Год. Это был такой. Реально, когда я уже таки вот сегодня получил этот ответ, я реально понимал, что я год упарывался в этот экзамен реально, то есть не знаю даже как это сказать. Очень много литературы было перелопачено, очень много было потрачено времени на все это. Не могу сказать, что вот прям курсы это все вот решат, что это будет беспроблемно. Но мне, например, я же говорю, курсы от Рекса Блэка помогли очень сильно. То есть реально довольно надо было просто смотреть на это с точки зрения силабуса, тех, кто создавал силабус. Ну, если пока вопросов нет, давайте я что-нибудь еще расскажу. Хорошо, надеюсь встретиться. Такой забавный случай, казалось бы, смешной, да? Опять из Embedded, опять из Security. Казино было сломано через температурный датчик в аквариуме. Казалось бы, опять температурный датчик, опять что это маленькая железяка может. Но через нее получили доступ к базе данных и скачали все данные всех игроков, причем нескольких очень громких политиков, и это был достаточно серьезный скандал. Рекомендации по литературе, ребят, у меня просто с собой сейчас не подготовлено это, то есть давайте я как бы проапдейчу вот эту презентацию и внесу туда там 2-3 книги, которые мне помогали готовиться. То есть и тогда CodeSpace или iSQI борт уже выложит проапдейченный эту презентацию. Так подойдет, ребят?
Я просто привык все больше. Я преподаю тест-менеджмент, да, то есть сдачу это, и я привык общаться с людьми вживую. Так как-то все пока непривычно для меня. Ну что ж, тогда всем спасибо. Спасибо, кто досидел до такого позднего момента, кто потратил этот вечер на Грэхэма и на меня. Очень, как бы, опять же, приятно было выступать после такого человека, не знаю даже, как это назвать, который, грубо говоря, создал тестирование как таковое. Надеюсь, я не сильно вас разочаровал. Ну и, как вот писали, надеюсь, до встречи на курсе. Я хочу, чтобы таких людей, сертифицированных в Украине, стало больше, чтобы мы несли понимание нашим менеджерам, нашим заказчикам, что security – это необходимость. Это не то, что мы хотим или не хотим, это то, что, к сожалению, мы have to, мы вынуждены это делать, мы вынуждены тестировать. Без этого, к сожалению, мы не можем сказать, что любой продукт, который мы разрабатываем, является качественным. Спасибо большое вам всем, ребята. До встречи. Спасибо. Спасибо большое. Все, я надеюсь, остались довольны. Вот. И еще раз поздравляем вас с успешной сдачей. Спасибо большое. Это действительно было тяжело. Не могу сказать, не могу сказать, что это было зря, но это было тяжело, и это был год. Презентацию вашу выложим. Вы обновляете? Да, я ее проапдейчу. То есть я добавлю туда просто литературу, которой я занимался, и перешлю вам. Все, спасибо. Да, до свидания. До свидания. Okay, let's finish our second day and think for the of the third day and getting prepared to listen to other speakers tomorrow. I think that you'll be happy tomorrow too. Bye.